Hamınızı salamlayıram. Təşəkkürlərimi edirəm ki, buradasınız. Dəyərli vaxtınızdan bizə ayırıb gəlmişsiniz. Deməli, təşkilatçı olaraq tələbə elmi cəmiyyəti çıxış edir. Yəni, gördüyünüz kimi də burada stenddə də göstərilir. Biz ümumiyyətlə, fotoqraflıq mənim hobbimdir. Ümumiyyətlə, mən Rəhmanov Əmrah, tələbə elmi cəmiyyətinin üzvüyəm. Həm bu Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının icraçı redaktoruyam, həm də Topçubaşov məhkəmə müsabiqəsinin koordinatoruyam. Biz tələbə elmi cəmiyyəti olaraq Azərbaycan hüquq elmində, ümumiyyətlə Azərbaycan hüquq təhsilində yenilikləri, yəni tələbələri aşılamaq üçün bütün bu tədbirləri görürük və Topçubaşov məhkəmə müsabiqəsi jurnalı çıxardırıq. Təbii ki, dekanımız Əmir Əliyevin bizə köməkliyi ilə. Yəni, biz qısaca nə iş görürük, nə edirik, onun barədə danışım. Sonra Mehran Əmirli ümumiyyətlə bu niyə bizi buraya tutuşuq, o barədə deyəcək. Ümumiyyətlə, tələbə elmi cəmiyyəti bir neçə layihələr həyata keçirir. Təbii ki, biz Bakı Dövlət Universitetinin tərkibində yer alırıq və yəni, universitetə bağlıyıq və bunlar bir çox hallarda universitetin adından həyata keçirilir. Birincisi, Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalıdır. Hansı ki, bu jurnal Harvard, Stanford, Yale və digər Amerikan law reviewlarının təcrübəsini və adət-ənənəsini, yəni Azərbaycan mühitinə uyğunlaşdırılmış formada həyata keçirir. Yəni, biz həmin law reviewların təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq edirik və bu law review nədən ibarətdir? Bizim jurnalımızda elmi məqalələr çap olunur. Təbii ki, bu həm tələbələrin, həm də professor müəllim heyətinin ola bilər. Təbii ki, bu buraxılışdan sonra biz istədik dəyişək, praktiki hüquqşünasların da elmi məqalələrini çap edək ki, yəni Azərbaycanda hüquq elminin inkişafına daha da, yəni belə deyək ki, təkan olsun. Təbii ki, bu, yəni Azərbaycan və İngilis dillərindədir, həm də xarici professor və müəllim heyətindən, o cümlədən tələbələrdən yəni, məqalələr qəbul edirik. İkinci bir işimiz Topçubaşov məhkəmə müsabiqəsidir. Bu, hamımızın yaxşı bildiyi Ames Mutkortun necə deyək, ənələlərinin davamçısıyıq. Burada, yəni, Ames düzü Harvardda təşkil olunur, amma biz onların təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq etməyə çalışırıq və biz istəyirik ki, bizim tələbələrimiz, yəni, bu praktiki vərdişlərə yerənməmişdən əvvəl həmin o məhkəmə ağırlığını, o məhkəmə təcrübəsini özlərində hiss eləsinlər və hüquqa arqumentasiya əsaslanıb hər hansısa bir fikir yürüdə bilsinlər. Təbii ki, burada səhnələşdirilmiş məhkəmə deyil və heç bir şahid və digər insanlar çıxış etmir. Sadəcə iddiaçı, cavabdeh və məhkəmə var və bu üç tərəf öz arasında arqumentasiya formasında müəyyən məhkəmə çəkişməsinə əsaslanan prosesi həyata keçirir və təbii ki, qaliblərimiz də mükafatlandırılır və bəzi bir-iki hüquq şirkətlərinə danışmışıq ki, əgər bu cür, yəni necə deyərlər, samballı və bu cür hüquqi biliklərin və vərdişlərin implementasiya olunduğu bir yarışmanın qalibi, belə deyək ki, gələcəyin güclü kadrıdır və onlar həmin şirkətlərdə öz internship keçə bilsinlər. Digər iki kiçik layihəmiz biri hüquq müzakirə forumudur. Hansı ki, tələbələri biz ora cəlb edirik və tələbələr könüllü olaraq orada iştirak edirlər. Müəyyən hər hansısa bir mövzu ətrafında tələbələrin müzakirəsi gedir. Bir də sonuncu olaraq Legal Assistant Research proqramdır. Hansı ki, bu da Amerika, Avropa universitetlərinin təcrübəsində özünü əks etdirir və tələbələrin müəllimlərlə birgə işini özündə ehtiva edir. Hansı ki, bu işdə tələbələr müəllimlərə hər hansısa bir tezisin irəli sürülməsində və ya hansısa bir elmi məqalənin yazılmasında kömək edirlər və bu köməyin nəticəsində ortaya çıxan əmək, belə deyək, həm tələbələrin, həm də müəllimlərin birgə işi olur. Bugünkü tədbirimiz isə hüquqi yazıdır. Qısa deyim, sonra Mehran Əmirli davam eləyəcək, həm də müəllimi haqqında bir-iki söz deyəcək. Hansı ki, bu, biz hamımız bilirik, təbii ki, burada praktiki hüquqşünaslarımız da var, professor müəllim heyəti də əyləşir. Hüquqşünası digərlərindən fərqləndirən və peşə olaraq hüquqşünası
digər sahələrdən fərqləndirən bir çox hallarda onun yazısıdır və bəlkə də bir, məsələn, fizika, kimya və bu kimi digər peşə sahiblərində konkret yazı üslubu olur. Amma hüquqşünaslar öz hüquqi təfəkkürünü və hüquqi psixologiyasını yazıda materiallaşdırır. Və hüquqşünas iki cümlə ilə deyə bilməyəcəyi şeyi 10 vərəqdə ifadə edə bilər və o məhkəmənin də təbii ki, buna qulaq asmağa vaxtı olmur və daha çox onun yazısına fikir verilmişdir. Yəni, biz bu hüquqi yazının Azərbaycanda yeni inkişaf etdiyini başa düşürük və biz istəyərdik ki, bizim bu tendensiyanı, yəni hüquqi yazının necə əhəmiyyətli olduğunu bir daha bizim gənclik anlasın və başa düşsün ki, hüquqi yazı bir növ hüquqşünası həmişə irəli çəkən və digərlərindən fərqləndirən amildir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sözü verəm Mehran Əmirli. Mən də təşəkkür edirəm gəlməyinizə görə. Mən Mehran Əmirli, Bakı Tələbə Hüquq Jurnalının baş redaktoruyam. Demək, professorun bu kitabını, Academic Legal Writing kitabını 2014-cü ilin 10 dekabrında Altay müəllim Mustafayev və Ekrem Mahkəmdə partiya olduğu idi. Həm də Bakı Üniversitəsində dərs deyib, hüquqi yazıdan həm də hüquqi hüququndan. O bizə bu kitabı hədiyyə elədi və hansı ki, müəllim professorun Eugene Volokhun kitabıdır və həm həmin təlim, həm də bu kitab bizim bir növ indiyə kimi keçdiyimiz yolda, hansı ki, bizim jurnalda dünyanın ən böyük hüquqi arasına məlumat bazası, Hayn Online-a və əksər hüquq məktəbləri və yüksək reytingli universitet tərəfindən submissionlar, yəni məqalələrin göndərilməsi üçün tövsiyə və istifadə olunan espresso üzdür. Məhz gördüyümüz işlər təməli oradan başlayır. Bu kitabla bizim bir növ alternativ təlimi, dekanımızın dəstəyi və hamısı bir növ vəhdətdə bizim indiki işimizi gəlib çıxmağa verildiyi hamısı böyük olur. Bugün bu kitabın müəllifi ilə biz bir növ düşündük ki, video göndərsin. Əvvəlcə onu fikirləşdik ki, bizə bir təbrik videosu mümkündürsə göndərər. Yəni, hüquq tələbənin bizim inisiyativ olar ki, məqalə yazmağa bir növ təşəbbüs göstərsinlər. Lakin sonra professor özü təklif elədi ki, onlayn konferans daha yaxşı olar, mən fikirlərimi daha yaxşı çatdıra bilərəm və qərara gəldik ki, belə bir konferans eləyək. Qısaca məlumat verim ki, Eugene Volokh Amerikada deməli, ən çox istinad olunan məqalə müəlliflərindən biridir. Hayn Online sıralamasında 22-ci ildir və University of California, Los Angeles Law School'da o indi First Amendment Law üzrə ixtisaslaşıb, belə konstitusiya hüquq üzrə və özü də bu kitabın müəllifidir və bir çox başqa kitabların və məqalələrin çoxları müəllifidir. İcazə verək o özündə əlavə bəqilməsin. Professor, let's begin. Please introduce yourself to participants and then continue. Hello, thanks very much for having me. It's so interesting to hear that you folks, literally half the world away, are interested in academic legal writing and in thinking about the American model of such writing. I teach at UCLA Law School. I've been teaching here for 22 years now, so it's quite a long time. I've also been writing academic writing. I've written probably at this point about 75 law review articles, and I've also written an article in particular on writing a student article. That was almost 20 years ago in 1998, and then eventually I turned it into a book. I think you saw a copy of the book. The 5th edition of the book just came out. The first edition was in 2003. Also, for whatever it's worth. If I suspect there are people in the room old enough to have been my countrymen at some point. I was born in 1968 in what was then the Soviet Union. It was in Kiev. Now it's the Ukraine. Now I guess it's 2 countries away from Azerbaijan. But at one point, some of you probably were Soviet citizens like I was when I was born. I still speak Russian. I know some of you probably do, some of you might not. If there are questions at the end and somebody prefers to ask a question in Russian instead of English, I'll be happy to answer it, although I'll answer it in English since I understand more of you understand English better. And since my Russian, it's not bad, but it's a little rusty, as we say in America. So what can I tell you about American legal writing?
Let me talk for maybe about 20 minutes about it, and then I'll see what particular questions you have. The first thing that I should tell you is American academic legal writing has developed, like so many things in the world, has developed through a set of accidents. Not entirely accidental. There are reasons for the way things are done, but it's done in a particular way, in part because that's how it was done 100 or more years ago. If you like the American legal writing model, by all means copy it or adapt it to your own needs. If you don't like it or don't like features of it, reject it. There are many people in America who don't much like the American model of academic legal writing. There's nothing inherently great about it. It happens to have been successful, but maybe because the American economy and the American legal system has been relatively successful, or American higher education has been relatively successful. There are other ways one can set up academic legal writing that might actually be a lot better than the American model. So I'll just tell you what it's like. I'll tell you what some people like about it and what some people don't like about it. But I'm not here to praise it. I'm just here to describe it. So first of all, remember, America is a big country. It's about 300 million people, a little more than that. So it's, about 30 or more times the size of Azerbaijan. Azerbaijan, as I understand it, has a population of about 9 million people. By sheer accident, a state that shares the name of your neighbor, Georgia, the state in the southeastern U.S., also has a population of about 9 million people. I understand you folks have about 4 law schools. As it happens, Georgia has 5 law schools, almost the same number. So the general size of of Azerbaijan and the number of schools you have is quite normal by American standards. I understand Americans have many more actual lawyers in private practice, whereas many more people in Azerbaijan who go to law school go into government. So there are definitely differences. But the notion of having about 4 schools in an area that is has population about 9 million people is very similar to the way we do things in America. Now, I actually don't even know for sure, although I have a suspicion about the way law school is organized in Azerbaijan. As I understand it, it is an undergraduate degree, so it's a college-level degree. As you may know, in America, it is a graduate level. So people have finished college and now are going to law school. And when they go to law school, one of the things that many of them want to do is be so-called on law review. It's usually a competitive process. Historically, it was people with the best grades who got on law review. Nowadays, there's often a competition. The competition involves students competing based on how well they can write little mock versions of law review articles, of scholarly articles. And it's considered quite prestigious to be on law review. It opens up various doors. It opens up jobs for people. And when you're on law review, you are essentially unpaid staff, unpaid editors, unpaid proofreaders for a learned journal, for an academic journal. Top law professors throughout the country publish their work in legal journals that are run by students. When we say that to professors in other departments, they laugh. They think we're joking. To them, it is utterly ridiculous that students would be editing, but not just editing in the sense of improving the writing of, but selecting learned journals in law. And their view is, what do students know about what makes for really good legal scholarship? Even if students can tell a good argument from a bad argument, they may not be able to tell a novel argument, a really innovative argument, a fresh argument from an argument that's already been made before, because they haven't really read much in the field. So I will tell you, the model of student-edited journals is a very strange model for other disciplines in America.
Nonetheless, for whatever reasons, it emerged more than 100 years ago in America. The first journals came around in the middle and late 1800s, and it has caught on. But in part because there are all of these student-edited journals, when faculty members, when professors get together, and sometimes they say, we're going to set up a faculty-edited journal, those journals don't succeed that well. In part because a lot of people would rather publish in the Harvard Law Review, one of the most prestigious student-edited journals, than, say, in the Administrative Law Review, which is a faculty-edited journal. So as a result, this history of student-edited journals with free labor and built-in prestige has, in a sense, driven out some faculty-edited journals. If you're starting from scratch, you might see if you want to get your professors to edit the journals and select which articles are published and give advice to their authors. On the other hand, your professors might say, we're too busy doing other things. We're too busy writing articles to read articles and to edit articles, and we're happy to leave it to students. That's been more or less the attitude of professors in America. So there's a historical reason why law reviews have merged as student-edited journals in America, and there's a historic, economic, in a sense, selfish reason why they've remained student-edited. Now, so that's one decision. And it may have been a decision that was unsound, but there it is, and it's not going to change anytime soon. A second decision that, yes. So there was another decision that emerged over time, and especially in the last 40 or 50 years. And that was that the most valued kind of legal scholarship is scholarship that does more than just summarize what the law is, but instead goes on and argues for what the law ought to be. So if I'm arguing if I'm writing an article about copyright law, about copyright on the internet, too late to write that article. Too many people have written such articles already. But if I'm writing such an article, it won't just be, here are the relevant parts of copyright law. Here are the important provisions. Here's a summary of the cases that have interpreted them. Here is my summary of the rules that have emerged from those cases, from those precedents. That would be considered a pretty poor article. I wouldn't get tenure on it. That is, I wouldn't get hired as a professor based on it. I wouldn't get promoted based on it. What people are looking for is arguments about, well, what should copyright law on the internet be? How should Congress change copyright law? How should courts interpret copyright law? How should administrative agencies deal with various copyright law provisions? So that kind of scholarship is seen as the standard mode of high prestige scholarship. It's not simply factual in the sense of facts about the legal system, or facts about, let's say, the law. It is what we call normative. It is prescriptive. It talks about what ought to be the rule. Now, it's not exclusively this. For example, if you're writing about legal history, often it's seen as perfectly proper to say, I've discovered how free speech law really evolved in early America. I'm not going to tell you how to apply that discovery today. Maybe there are no applications. This is history. History doesn't need to be applicable today. It doesn't need to lead to any change in the law. It's just history, and legal history is a perfectly proper thing to publish in American law reviews. Another example is empirical scholarship, which is to say facts about, say, how the law is applied. I have gone through various bankruptcy filings, and I have discovered that bankruptcy is used in the following way. I don't have a suggested improvement for the bankruptcy system. I'm just here to tell you these hidden
realities, not realities about what the statutes say. That's nothing hidden about that, but realities about how the law is being interpreted, how people are reacting to the law. That's also legitimate scholarship. That would be called empirical scholarship. So you have normative scholarship about the law ought to be. You have historical scholarship. You have empirical scholarship about the facts about how the law is being applied or how people are behaving. Now, what if you do have something to say about what the law is? Or let's put it another way. What if you're a lawyer and you want to figure out what the law is? There are places you can look to. There are treatises, which are basically summaries of an area of the law. Their job is not to be normative. Their job is to be solely descriptive, to summarize the law. There are other things like annotations and various other kinds of things, hornbooks and the like. Annotations and things like American law reports. So practicing lawyers can find descriptive scholarship about what the law actually is in the sense of what statutes there are and what precedents there are. It's just they won't find it by and large in the pages of American law reviews. Or at least they won't find it by itself. Whatever they may find that's descriptive will be combined with the author's suggestion about how the law ought to be changed, improved, repealed, broadened. And again, that's also a decision. I'm not sure it's the right decision. It may be that all of this talk from professors, and especially from students, about how the law ought to be changed is not terribly important to lawyers and judges. What do they care about what we professors have to say? What do legislators care? But sometimes it turns out they do care. And rightly or wrongly, this is what high status scholarship, the scholarship that gets you jobs, the scholarship that gets you published in prestigious journals, that's what it's all about. Do you want to translate that too? Well, I've come to the end of this unit, so it's just perfect for you to take over. All right, so the last thing that I want to say about just kind of these decisions in American scholarship is that, this was a decision made sometime in the past, and it's continued itself. A lot of the articles that are published by law reviews are articles written by law students. They're mostly written by law students who are themselves members, editors on the law review. That's considered something of an advantage of being on law review. If you're on law review, then you have a good chance of your article being published. Instead of the article being screened and compared to the article by other scholars, it's compared to your colleagues. So you might have a journal with 30 students on it, publishes 6 issues a year, and might publish 15 or to 18, let's say, articles by students. So in every issue, there'll be 2 or 3 articles by law students, selected from law students, usually on that journal, at the very least in that law school. That is seen as a valuable part of one's education, the process of writing a publishable article that will be published and will be part of your resume in a sense. It's seen in some measure by employers as a valuable part of your resume. And I will tell you, some of the time, these student-written articles get cited a lot. I wrote an article on free speech and employment law. This was back in 1992, and it's been cited about a couple of hundred times by other law review articles, and about 15 to 20 times, I think, when I last checked, by court cases. There are some other articles like that too. I will say most student articles don't get cited. But that again is a decision that was made by somebody. It was made 150 years ago, and now it's been perpetuated. And it ebbs and flows, it increases and decreases, but that's a judgment that American publishing has made. You might want to make the same judgment, or you might not. Let me try to illustrate all this by showing you a few web pages. Let's see if this share screen thing is going to work.
So let me turn to the UCLA Law Review front page. I'm going to click Start, and now you should be seeing the UCLA Law Review front page. Do you see it? Okay. Tell me when it's finished loading. Okay. So the Law Review, UCLA Law Review, is a print journal. It actually comes out on paper. It ends up in libraries. Increasingly, nobody wants to see it on paper. I don't know if you're publishing your journal on paper. I don't think you should. Increasingly, people either read it online or print it out. But for historical reasons, it's been published, of course, before the internet, and now none of the really prestigious journals want to go all electronic because they're afraid it's going to look bad. So it's still mostly on paper. Most journals still publish on paper, but most of the reading is done online. So, for example, we're looking at the front page. So forget for a moment about the stuff on the left-hand side. Let's look at the main column. There's an article by Melissa Durkee. I assume she's a professor somewhere, called The Business of Treaties, about how businesses participate in treaty production. And it has a descriptive component. It talks about what actually happens, but something, not just here's what a statute says, but rather here's what's actually happening in the political process, which many people have no idea about. And then it talks about how to evaluate this and maybe how to improve this. There's another article by Eric Fish, Choosing Constitutional Remedies. And it's an article about constitutional law and how judges should deal with conclusions that a law is unconstitutional. Then there is an article called Judging Third-Party Funding, although I think that might actually be a student article. And there's another article about critical race theory in courtrooms. What you find is most of these articles are actually attempts to be pretty practical. They're attempts to, while providing some theoretical ideas, to do something that's helpful to judges, or helpful to lawyers, or to activists, or to politicians. So these are scholarly works, but they're scholarly works that, like law itself, aim to affect the world. So that's the main part of it. If you look on the left-hand side, you see a bunch of other articles under the heading Discourse. I told you a lot of things in the law review world happen because of tradition and history, but not entirely. Once the internet came around, law reviews realized that they needed to take advantage of it to publish articles that are shorter and publish articles that are quicker. A typical law review article tends to be 30 to 80 or more pages long, and it takes 9 months to a year from the time it's done to the time it's published. Articles in these online supplements tend to be shorter, about 10 to 20 pages, and can be published within the span of a couple of months, maybe even a few weeks. So you look on the left-hand side, there's an article about evidence law. There's an article about original meaning and interpreting Constitution. There's an article about patent law. There's an article, although I think it may be a student article, about a particular problem that's happening in California having to do with vaccination and education. So that's pretty common. UCLA Law Review is one of several hundred law reviews in the country. There are probably about 500 to 600 in America right now. It's pretty prestigious. It's probably one of the 20 most prestigious ones. These are the kinds of things that it publishes. Do you want to do a bit of translation and then I'll go move on? Okay. Excuse me. So let me show you a little bit more about each of these articles. So here, for example, is an article from the main UCLA Law Review. And again, you look at any other law review, you'll find pretty much the same thing. Called Intellectual Property Law Solutions to Tax Avoidance. It's about tax law, it's about intellectual property law. It's about 70 pages long. That's not terribly long for a law review article. And if you read this,
the abstract, the little summary describes a fact. Multinational corporation use intellectual property to avoid taxes. And then a normative suggestion. This article introduces an entirely new solution. Very normal for American law review articles. Observations about the world. Sometimes those themselves are interesting and novel. Sometimes they're relatively well known. And a proposed solution. Now, here is an example of an article in the discourse section. That's the online supplement. It's 20 pages long, 21 pages long. It's a lot shorter. And it's narrower in scope. It just talks about California's right to education, talks about only one particular state. And it probably was, I'm not sure, but it probably got published a lot quicker, maybe a lot more timely article. Now, here's an example of a student note. It's on proportional voting and voting rights in American elections. Interesting topic. It's called a comment. In other law schools, it would be called a note. That's a sign that is a student written work. And it is about 35 pages long, shorter than a typical law review article, but not always. Student articles and law professors' articles are very similar. They're similar in format. They're similar in length. Law professors' articles tend to be more ambitious. They tend to have a bigger scope. They try to do more. But that's in part because when you're a law professor, especially experienced, you should be doing more ambitious than somebody is doing on their first or second article. And you see, as I said, similar things in lots of other places. Here is the Texas Law Review. Texas is a school that's ranked very close to UCLA. There's one article, there's another article, there's a third article. Actually, I think the third article is maybe a student note. That same kind of stuff. Here's an example of what I think is a very good article by a very good young scholar. His name is William Bode. He used to be a co-blogger of mine, and then he had to leave because now he publishes a column in the New York Times. It's about 90 pages long. It was published in the Yale Law Journal, one of the two most prestigious journals in the country. It's called Rethinking the Federal Eminent Domain Power. It's an article about legal history, about the history of how eminent domain, which is the right of the government to take your land if it wants to, your property, so long as it gives you compensation. So if the government wants to build a highway, build a road, or build a railroad, let's say, or build a dam, and it needs property, well, then it can order people. It can either buy it, or it can order people to give it to them, or essentially seize the property, so long as it pays compensation. There's some controversies about that. One of the things that Will Bode discovered is that historically, the federal government's power to exercise eminent domain has been very, very limited, much more limited than people now think. So that's an interesting historical observation. He also suggests that it may be good to go back to that original meaning, but that's not really the main part of this. It's a work of legal history. If you look at this author's note, it says Fellow Constitutional Law Center at Stanford Law School. That means he wrote this before he became a professor. In fact, this was the article that helped him become a professor. When he went around to law schools interviewing for a job, they would ask him to give a so-called job talk. And this was his job talk article. It was published before he was a professor. The Yale Law Journal was willing to publish an article by someone who wasn't yet a professor. Wasn't a Yale student, wasn't a professor, was at that point a fellow or could have been just a lawyer in private practice. At least in theory, law reviews should be willing to publish articles by practicing lawyers if they're good articles. In practice, it's a lot easier to get published if you're a law professor. So that's the kind of scholarship that ends up being published in American law journals. Do you want to translate? And then I'll say one more thing about what people should do if they want to submit to American law journals. You can translate that, and then we'll turn to questions and answers. Okay. Sounds good. So you now have a sense of the kind of scholarship that is out there. And that scholarship that's written by professors, it's written by lawyers who want to become professors, it's written by lawyers who just want to stay lawyers, it's written by law students.
Okay. What if somebody in Azerbaijan wants to publish an article in an American law review? I think that would be a great idea. A few thoughts about doing that. First, there are services out there. The chief ones are called Scholastica HQ. Scholastica HQ. You can find it by Googling. And Espresso. Express-O. Not espresso like the coffee. Express-O. From Berkeley Electronic Press. And those will submit your article possibly to hundreds of journals at once. They'll charge you $2 per submission for Espresso, $5 per submission for Scholastic. But, for example, many law schools in America actually pay those submission fees for their faculty members and for their students. If you don't want to do that, there are lists available online of email addresses for law reviews, and you can email the articles to law reviews. Why would you want to submit to 100 articles at once, though? 100 law reviews at once? Because the way things are done in America, rightly or wrongly, and only for law reviews, it would never be done this way for other disciplines, other fields where the journals are faculty edited. The way things are done is you submit to 100 journals at once. Some of them don't even read your article. Some read it and eventually tell you no, but who knows when. Some might read it and say, yes, I want it. They'll send you an email saying, we want your article. We'll give you a week or 2 weeks to decide. Then you do what's called shopping up. You get in touch with higher ranked, more prestigious law reviews and say, I have an offer from this lower ranked journal. Would you consider publishing it in your law review instead? And you might do it again and again and again and eventually get to a really high-ranked journal from offers from lower-ranked journals. Lots of people in America think that's an awful system, that it's a waste of professors' time and a waste of students' time. It may very well be. That's the system we have. And that's the system you need to use in order to submit your articles. So that's the mechanics. Now, how can you get your articles accepted? First, remember what I said. Generally speaking, they're looking for articles that have both interesting observations about the way things are, but also about the way things ought to be. Second, remember, these are all people who are reading lots and lots of articles that are coming in the door. They usually don't get through the whole thing. They read the introduction, and maybe. And if they read the introduction and really like it, then they'll read the rest. So make sure that the introduction really sells your article, really persuades your reader that the article is worth reading. I talk about how to do that in my book. I don't want to repeat it here. One important thing is it better be in really, really good English. And I realize it's hard for people for whom English is not a native language or not even a nearly native language. But that's what it takes in order to get somebody who is an English speaker to be really interested in your article. So if that means having it be edited by your classmates who may know English better than you, or if you have some visiting American students and you're really good friends with them, maybe they'll read it for you and give you really good editing suggestions. It's unfortunate that that should be that important, but it is. Most important, though, if you're going to submit an article to American law reviews, you have to make them feel that you're contributing something that they're not going to get elsewhere. And when they see that you're from Azerbaijan, it'll be in your author's note, they'll say, wow, Azerbaijan, I don't really know where that is. Well, I personally do, but they don't. I don't really know where it is, but it's not here. It's a different country. And when these people talk about other countries' law, they know something that they can tell us. But they say, but wait a minute. If they're talking about the law of Azerbaijan, how many of my readers will want to read about the law of Azerbaijan? Not a lot. On the other hand, if you want to talk about, have an article about, I don't think that Azerbaijan is actually the Middle East as such. Let's call it Southwest Asia. It's an interesting question, even whether it is Asia, but let's say it's Asia.
they talk about, if the article talks about the law in various countries in Southwest Asia and talks about Azerbaijan and Turkey and Jordan as examples, let's say, if you happen to know things about those three countries, that will seem more impressive. That will seem more interesting. Or let's say, and I don't know if this is true, but maybe Azerbaijan has some leftover Soviet law just borrowed from the many decades that Azerbaijan was under Soviet and before that under Russian control. If you can write an article about the legacy of Soviet and Russian law in the many countries that are now independent but were part of the Russian and then the Soviet empires, well, that's an article that's going to seem to them ambitious, like it has a broader scope. It isn't just about one relatively small country. It's about a larger area. So just think of it as a sales project. You're trying to sell something, but not for money, but for publication that will give you a credential and will give you exposure. You want to sell something. You want to know what it is that your customer is interested in. And what the customer is interested in is something that you don't want to write an article about American law. I mean, maybe you do, but probably you don't know as much American law as most American lawyers, chances are, unless you've studied it very, very closely. But you also don't want to write an article just about Azerbaijan law, because that's going to be something that's not going to be that interesting. If you can write an article that talks about things that Americans realize are really important that they don't know anything about, like the Caucasus, like Southwest Asia, like the former Soviet Empire countries, that's something that they will both think is important enough for them to take time and space for, and at the same time, something that you have specialized credentials in talking about. So those are just some thoughts I had. Let people translate, and then I think we have a bit of time for questions. My name is Sarah, and I'm in law faculty. And I have a question for you. Which sources or journals maybe you recommend to read at first level for us, like first step? I'm sorry. I heard everything up to would you recommend to read, and after read, somehow you were fading in and out. Can I fix some, like, she asked that for beginning, like, what you recommend to read for academic legal writing to, like, shape his or her opinion, like how to write a legal article or to law review, any law journal or any sources? Like the beginning, which journals we must read or which sources we can use for our... Okay, so there are three possible answers. If you're looking for advice about how to write an article, there are two books. There is a book by Fajans and Falk, F-A-J-A-N-S and F-A-L-K, called Scholarly Writing for Law Students. It's a very good book. And there's the book that you saw a copy of that I wrote called Academic Legal Writing. They try to explain what it is that makes an article effective. My book includes, I don't think Fajans and Falk does, although it might, my book includes a whole student article. It was a very successful student article by someone who is now a law professor. And it goes through and it quotes it, and then every couple of paragraphs it pauses and explains why it is that some particular way of putting it was an effective way of doing it. So that's one thing, you can read a book. A second thing is that, excuse me, that I think you might be asking is, you might want to see more examples. And if you're looking for examples, there are two ways you can do it. One is you can look at a typical law review, and don't look at Harvard Law Review. It's very hard to publish in Harvard Law Review. Probably don't even look at UCLA Law Review. Look at the Alabama Law Review. Look at the University of Kansas Law Review. Look at law reviews that are
because they're good journals, but there's less competition for them, they're the sorts of journals in which you might be able to publish them. Also look at journals that specialize in international law, if that's what you're writing about, in comparative law, if that's what you're writing about. Those are the journals in which you will probably have the best chance of publishing. Look to see what it is that they print. The last thing is, I think you might be asking what to read in order to do your research. If you actually have an article idea in mind and you want to learn something about American law, let's say, if you want to compare the law in Azerbaijan and Iran, let's say, and Georgia, 3 very different countries to be sure, and America, there you'd probably be best off starting with a so-called treatise, which is just a summary of the relevant area of the law. There's a good treatise on copyright law, there are treatises on trademark law, all sorts of other areas. Or, actually probably better yet even before that, there are a series of books for American law students about American law that summarize in a clear and readable way an area of the law. A famous series is called the Nutshells, from the English phrase in a nutshell, which means in summary. So there's the Nutshell series. So there's a nutshell on copyright law, a nutshell on criminal law. There's also the Understanding series, Understanding First Amendment law, Understanding contract. If you're interested in learning American law, a good place to start actually would be one of those series, and then to look at the treatises to get a much more in-depth perspective. Does that answer your question? Thank you. Yes. So, dear Mr. Volokh, thanks for your presence, thanks for your sharing opinions, perspectives, and experiences with us. We really appreciate your such step, Mr. Volokh. So my question is about plagiarism. There are 2 questions. My first question is, what aspects of the plagiarism, when it should be considered as plagiarism, and what are there any categories of plagiarism, and if there are, what are they? And my second question is, for example, if the article is for example, totally copied from one source, however, it is cited to that source, is that considered a plagiarism or not? So these are my questions. Sure. Let me tell you what the customary understanding is in America. Don't know what it's like in Azerbaijan. Can't tell you what it should be like, but here's the way we do this. There are basically 2 kinds of things that qualify as plagiarism. One is you borrow somebody else's words without putting it in quotes and giving a citation. And by the way, this is for academic articles. It may be different for newspaper articles and other things, for blog posts, let's say, or speeches. But for academic articles, if you want to quote somebody's words, use them exactly, you need to put it in quotes and add a footnote. Now, let's say you do that, but it's like a whole page and you put it in quotes and add a footnote. Is that plagiarism? It's not plagiarism. But it's also not terribly novel. It's kind of derivative. You're not going to be found to be dishonest for that, but I wouldn't publish an article that mostly just quotes other people's articles, because what's new about that? Beyond that, very rarely is it helpful for you to quote a large chunk of somebody's work, because most of the time that's not exactly what you need for your article. They were writing about one thing, you were writing about something a little different. So you may want to adapt what they have to say. If they have a good argument that, let's say, they developed a great theory that you want to apply to your case, they want you to use it. But you shouldn't just quote the whole thing. You should adapt. You should apply it. And of course, give them credit. There's a second form of plagiarism. And it doesn't have to do with taking words. It has to do with taking ideas. And there, if you take somebody's ideas, again, without giving them credit, and you don't need to put quotes because you're not taking the words, you're taking their ideas without giving them credit, that's bad. That's also bad. It's also harder to catch because you can say, oh, really?
I thought I came up with it on my own. People do come up with ideas that others have come up with before on their own. It may be a sign of bad research that you didn't find this original article yourself, but we can't do perfect research. At the same time, if somebody copies ideas at a detailed level, maybe even using a little bit of the terminology, then that could be a pretty dead giveaway. But that's, in a sense, something that bothers me more. If somebody takes a sentence that I wrote somewhere, just one sentence, let's say, but that's not a terribly important sentence, and then repeats it without quoting and giving me credit, figure, okay, what's the big deal? I came up with it, but it's nothing really serious. But if somebody takes my big idea, which was my great discovery, that was the heart of some article, and then paraphrases using his own words, but doesn't give me credit, well then, then he's taken something that's really actually pretty important. So those are all plagiarism, those are all bad under American norms. These days it's easier than ever. It's never easy to catch a plagiarist, but easier than ever because people find things through internet searches and such. But it's bad. It's bad, and occasionally there are scandals about it in American law schools. I was just thinking, there was somebody in my field in First Amendment law who, it was before my time, about 30 years ago. He was a tenured professor at a law school, and he was fired. He lost his tenure because it was found that he had plagiarized somebody else's article. Don't know why, but that happens. My pleasure. Hello, Professor. Thank you very much. Hi, this is you. Thank you very much for your presentation. That was very helpful and valuable to hear all your recommendations and guidelines for us. I'm Rashad Ibalov. I'm an assistant professor of law, and I have a PhD in jurisprudence. I wrote my PhD thesis in legal theory from the EUI in Florence, Italy, but I'm also a doctoral visiting fellow at Harvard Law School in 2009-10 and at the School of Law at UC Berkeley. I work with Jesse Chopper, Professor Jesse Chopper, and Mark Tamino. I have two. First of all, I'd like just to clarify very shortly that in Azerbaijan, as you said, legal education is undergraduate level, and it's very difficult for students to start a law review like in the United States, because the students in the US, it's a graduate degree and they are very experienced before, when they come to law school, they're already very experienced in writing. They have for example, some preliminary knowledge about legal system and so on and so forth. So it's a little bit difficult here to organize the same system, and I'm actually very thankful for these students that they managed to establish this, they have established law review, the Baku State Law Review, and now they're successful organizing this conference and so on and so forth. What is important here, I think we have to teach a methodology course, research methodology or academic writing. In legal education, we don't have such kind of courses, and students don't know simple things, and you could see from the questions that they ask, simple question that I'm sure pretty much clear for law school students in the United States. I have two questions that I would be thankful if you could address them. First of all, in American law journals, do you adopt political science research methodology? For example, in political science journals, if you want to publish, you have to provide hypothesis, problem, statement of the problem, research question, and you provide the solution for the researcher. Is it important for American law journals to see, for example, hypothesis, problem, statement of the problem, and research question? That's particularly a political science approach. And the second thing, interdisciplinarity. The second question is about interdisciplinarity. How much do you appreciate? Well, how much do law journals in America appreciate interdisciplinary approach to law? For example, I write about law and religion, religion in public education. These are very interdisciplinary fields. So I would be thankful if you could address this question. Thank you very much. Sure. So first,
law review articles are not framed the way you describe political science articles being framed. There are conventions. There's always an introduction. The introduction is usually followed by a part of the article that just sort of summarizes the kind of the background legal questions so that you can understand exactly, the reader can understand exactly what the article is talking about. But it's organized as ordinary English prose. It doesn't have some formal rules about the structure, at least none that are evident to us. Maybe we just take them so much for granted. It's basically an argument. A law review article is an argument. And it's an argument the way that you could imagine. You could imagine sort of happening in a conversation. You can imagine somebody over lunch saying, you ask them, what are you working on? He says, well, let me tell you, there's a problem out there. And people haven't really noticed that it's a problem, but I'll describe the problem for you. And there's a good solution, which people certainly haven't talked about. And here's my solution. And do you want to hear more about what the real issue is? Okay, let me give you just some basic background explanation. And then I'll explain to you what my solution is. Well, that will be a long lunch and probably a more one-sided lunch conversation than we're used to. But the theory is to present things in this kind of conversational format. And that's the law review style. And among other things, it's a style that emerged a long time ago when law schools were much more separate from other departments in university than they are now. So there's none of the formality in particular that you're describing, even though there are things that are expected. You're expected to explain what your discovery is, what your real contribution is, because otherwise, why should anybody want to read? Now, as to interdisciplinarity, the answer is everybody likes interdisciplinary work and admires it if it's good interdisciplinary work. So, for example, law and economics. There's been a tremendous amount of very interesting scholarship about law and economics, both using formal economic models and economic principles, and also using econometrics, using quantitative information with gathering large data sets and analyzing them in various ways. Those are generally thought to be really interesting because they could provide interesting insights that law alone won't provide. At the same time, to do good law and economics, you have to be good at law and good at economics, and that's hard. It's like doing good comparative work. To do good comparative work on comparison on how, say, the law of government and religion is treated in Azerbaijan and in the United States, you need to know well the law of Azerbaijan, and you need to know well the law of the United States. And that's hard, because it's twice as hard as knowing the only one thing. Likewise, if you want to do legal history, that you need to know the tools of the historian's tools of the trade. If you want to do law and political science. So if you have real education, as you certainly do, but I don't know how many of the other students do, real education in, say, economics, or real education in political science, and an interdisciplinary law and economics, law and political science, let's say, or law and sociology work could be really very impressive. But if you don't, and then you write something that a reader who understands economics, and some law review editors do, will say, oh, well, this is really very unpersuasive, very primitive economic thinking. So interdisciplinary work is really good and really prized if it's done well, and it's hard to do well. Thank you very much for inviting me to address this. Thank you, actually. We are happy, and we will not actually forget this conference, and hope you see in US or again in online conference like this. Thank you very much. All the best. Thanks. Əgər sən kimisə bir dəstəyini götürüb, Elşad Nəsrovun dəstəyini götürdün, oxudun hansısa bir mövzunu və gəldin onu danışdın, bununla məsələ bitdi. Bu da sənin öz fikrin, öz mövqeyin, öz yanaşman, təhlilin ortada olur. Ona görə həmişə məsləhət görürəm ki, bir mövzuya hazırlaşanda ən azı iki ədəbiyyatdan oxuyun. Çünki bir ədəbiyyatdan oxuyanda səndə bir fikir formalaşır, müəllifin təsiri altındasan.
İki ədəbiyyatdan oxuyanda artıq səndə üç fikir formalaşır. İki müəlliflər, bir də sən. Biri bu cür yazır, biri başqa cür və sən təhlil edirsən ki, niyə Rəşad müəllim bu cür yanaşıb, Elnur müəllim bu cür yanaşıb, burada bir ortaq məqsədə gəlmək üçün öz fikrini formalaşır. O ki, qaldı yazı məsələsinə, bütün tarixi dövrlərdə peşəkar kadrların hazırlanması auditoriyadan kənar onların birliklərində mövcuddur. Məsələn, tələbə dərnəyində, tələbə elmi cəmiyyətində. Bizim dövrümüzdə də dərnəklər mövcuddur, hüquq nəzəriyyəsindən, hüququn ayrı-ayrı sahələrindən bağlı. O, ən öndə olan aktiv uşaqlar həmişə dərnəkdə dinləyərdilər, sual verərdilər, müzakirədə iştirak edərdilər. Hansı ki, auditoriya mühitində o yoxdur. Digər bir tərəfdən, peşəkar kimi formalaşmaq üçün yazı, özü də hüquqi yazı, hüquq dilində yazma mədəniyyətinin formalaşması çox vacib şərtdir. Burada bir neçə problem var. Birincisi, müasir dövrdə yəqin Rəşad müəllim mənlə razılaşar ki, çap olunan elmi məqalələrin böyük əksəriyyəti məqaləyə qarşı qoyulan tələblərə cavab verir. Böyük əksəriyyət. Sadəcə təsviri xarakterdir. Kimsə məqalə xatirinə məqalə yazır, 8 səhifə, 10 səhifə, özü də imkanlar çoxdur, internetdən oradan götürür, buradan götürür, hamısını birləşdirir, verdi, getdi. Əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Əvvəla, hər bir məqalədə konkret qarşıya qoyulmuş məqsəd olmalı. Mən nəyi tədqiq edirəm, nəyi araşdırıram və o problemlə bağlı ortaya nə qoyacaq? Əsas məsələ nəticə hissəsində sənin gəldiyin rəy. Özü hüquq sahəsində məqalə yazmaq çox çətindir. Kim deyirsə ki, hüquqda asan, elə deyil. Digər dəqiq elmlər sahəsində araşdırma da aparmaq olar, tədqiqat da aparmaq olar, nəsə kəşf eləmək olar. Amma hüquqda kəşf eləmək absurddur. Bizdən öncə əsrlər boyu demokratiyanın qədim Yunan filosoflarından tutmuş, hüquqla bağlı Roma hüquqşünaslarının yazdığı məsələlər var, bu gün biz də onu davam etdiririk. Hüquqda başlıca məsələ mövcuddur, onu tənzimləyən normativ hüquqlar, o normativ hüquqların reallığı, məsələn, tutaq ki, konstitusiya hüquq sahəsində konstitusiyanın real gerçəkliyə uyğun gəlib-gəlməməsi, hansısa problemlər var, onu tənzimləyə bilmirsə, mən nə təklif edə bilərəm ki, hüquqi qanunvericilikdə daha doğrusu, daha optimal olan, daha səmərəli tənzimləmə üsulu olan bir metod seçim, bir təklif verə bilir. Ki, mənim məqaləmin son nəticəsində qanunvericiliyə bir dəyişiklik edildi, bir yenilənmə oldu və o da real gerçəklikdəki münasibətdə daha düzgün, daha yaxşı tənzimləyə bildi və nəticə etibarilə bu insanların xeyrinə işlədi, insanların hüquqlarını təmin edə bildi. Dövlət hakimiyyətinin zorakılığından onu qoruya bildi. Bax, söhbət bundan gedir. Təbii ki, birinci növbədə məqalənin canı, cəlb edicilik nöqteyi nəzərdən onun ilkin hissəsi, xülasəsi. Xülasədə sadəcə bir neçə cümlə yazırlar ki, məqalədə filan bir şey araşdırır. Əslində bu cəlbedici deyil. Orada konkret problemi qoymalısan ki, mən nəyi araşdırmaq istəyirəm? Birinci vacib məsələ bundan başlayır. Orxan bəy çox gözəl bir şey dedi, ad məsələsi. Bəzən məqalə olur ki, adını oxuyursan, o dəqiqə fikirləşirsən ki, burada nəsə var, mən yeni nəsə tapacam, içərisində geçsən bir şey yoxdur. Amma adı elə seçib gözəl adı qoyublar ki, səni cəlb edir. Oxucu kütləsini artırmaq üçün birinci növbədə adını da fikirləşmək zəruri şəkildə. Sonra, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün hüquqda hər bir yeni cümlə özündən əvvəlki cümlədəki fikri dadlı inkişaf etdirməlidir. Hər yeni abzas, bir abzasda bu fikir tamamlandı. Amma yeni abzas ondakı fikri davam etdirməlidir, onu inkar etməməlidir. Və hər bir abzasda bir məna olmalıdır ki, burada hansı məna yükü daşıdır bu hissə. İbtidaidən aliyə doğru, kulminasiyaya doğru bir gediş edirsən. Təhlil edirsən, mənbələrə yanaşma məsələsi. Bayaq professor da qeyd elədi. Maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, müəllifin və yaxud qanunvericilikdə olan məsələnin olduğu kimi maddəyə köçürülməsi, müəllifin fikrinin olduğu kimi məqaləyə köçürülməsi olmasın. Bəzən görürsən ki, məsələn, qanunvericilikdə maddələr maşallah, yarım səhifə, bir səhifə, bir maddədən söhbət edir. Görürsən, məqalə yazan, onu olduğu kimi orada götürdü, qoydu məqalənin içərisinə. Sonra da iki cümlə yazdı ki, bu məsələlər çox gözəl tənzimlənib qanunvericiliklə. Orada var da, bunu buraya yerləşdirməyin nə mənası var? Əgər orada problem varsa, o problemin sən nəyi görürsən, tutaq ki, qanunvericilikdə bu məsələ düzgün tənzimlənməyib, onu araşdırmağa çalışmalısan, istinad edə bilərsən, göstərə bilərsən, olduğu kimi maddənin o hissəsini ifadə edə bilərsən. Amma maddədə bir tövbüdə bu məsələ bu cür qoyulub, onun hamısını ifadə eləməyə ehtiyac yox. Müəlliflərin fikrindən yanaşma məsələsidir. İkili məsələ, biri var, dırnaq içərisində birbaşa sitat verirsə,
konkret səhifəni göstərirsə, o da o halda ki, onu başqa cür ifadə eləsən, mənadan uzaqlaşa bilərsən, o halda konkret göstərəcək, filan kəs filan əsərində məsələni bu cür qoyur, onu yazırsan, sonra ona izah verirsən, ya da ki, ümumiləşdirmə şəkilində. Amma yenə də mütləq istinad olmalıdır. Özdə indi məsələ bundan ibarətdir ki, bizim tələblər çox qəlizdir, gərək istinad elədiyin mənbələr məqalənin sonunda olsun, nömrələnsin və sən orada sadəcə nömrəni göstərəsən və səhifəni göstərəsən, əslində qabaqki dövrlərdə daha yaxşıdır. Birbaşa səhifənin aşağısında istinad yeri idi və sən orada da öz fikrini əlavə olaraq məqalənin öz məzmununa xələl gətirməmək şərtindən əlavə fikirlərini bildirə bilirdi. Məncə, xarici jurnalların əksəriyyətində bu cür sistem saxlanılır. Sadəcə bizlər dissertasiya xarakterli məsələlər olduğuna görə onu oradan götürüblər ki, həcmə təsir göstərməsin. Bu düzgün deyil, təbii ki. Və ola bilər ki, sən bir məqalədə bir neçə mühüm məsələni araşdıra biləsən və nəticədə bir neçə təklindən çıxış edə biləsən. Məsələn, sizin tələbələrdən keçən birinci nömrədə jurnalda uşaqların biri səhv eləmirəmsə Yusif var idi. Vətəndaşla bağlı məsələdə, o vətəndaşla edilən dəyişikliklərlə bağlı məsələni araşdırmışdı. Çox maraqlı fikirləri gəlmişdi. Düzdür, birinci təcrübəsi idi və məsələlərə çox kəskin yanaşmışdı. Sanki baltayı götürüb dövlətin bu sahədə qanunvericini baltalayırdı. Müəyyən düzəlişlər elədim ki, bunu bu formada demək olmaz. Belə kəskin formada ifadə eləmək olmaz. Elmi cəhətdən əsaslandır, təklifimi verir. Yəni bu formada etsən, birinci də elə ilk baxışdan bu qıcıq yaradacaq, reaksiya yaradacaq ki, bu adam fərqli mövqedən məsələlərə yanaşır. Bu nöqteyi nəzərdən yanaşmaq olmaz. Amma çox gözəl bir neçə təklif vermiş. Yəqin ki, bilirsiniz, 2014-cü il mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı haqqında qanununa ciddi dəyişikliklər edildi. Ən son dəyişikliklər isə dekabr ayında bu il edilmiş oldu. Bir çox məsələlər nəzərdə tutuldu ki, vətəndaşın deməli, əvvəl konstitusiya xitamına yol verilmir, amma itirilməsində elə nüanslar var ki, bir növ xitamı xatırladır, yəni onun iradəsindən asılı olmayan məsələlər. Məsələn, bir neçə təklif eyni zamanda verə bilərsən, bir neçə istiqamət eyni zamanda təhlil edə bilərsən. Amma daha yaxşı olar ki, konkret bir istiqamət olsun, konkret bir məsələnin üzərində çalışırsan və nəticədə konkret bir məsələ ilə bağlı samballı təklif verilməsin. Sadə yox. Bu məsələdə sizə uğurlar arzulayıram. Bütün sahələri mən bilmirəm, təbii ki, bilə də bilmərəm, mümkün deyil. Amma hansı sahədə məqalə yazsaz, onun elmi-texniki tərəf baxımından sizə yardım verməyə həmişə hazırdır. İstədiyiniz vaxt buyurun gəlin kafetriyə, istiqamət. Yəni, o incəlikləri bilməyə bilərəm, amma məqalənin yazılış qaydası, təklifin verilməsi qaydası, ardıcılıq bu məsələlərlə bağlı həmişə sizə yardım etməyə hazırım. Siz yəqin böyük səhətiniz məni tanırsınız. Mən ADA Universitetində dərs deyirəm. ADA Universitetində hüquq fakültəsi yoxdur, amma biz orada dövlət idarəçiliyi və beynəlxalq münasibətlər fakültəsi var. Biz orada bəzi hüquq dərslərini keçirik və o hüquq dərslərinin bir hissəsini mən tədris edirəm, bir hissəsini Cavid Qədirov Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirdi və Fərid Əhmədov dərs deyir. Yəni biz 3 hüquq müəllimi bu dərsləri deyirik ADA Universitetində. Bu məsələ hüquq yazısı, anlayışı. Mən biraz bəzi şeyləri ingilis dilindən avtomatik azadlığını tərcümə elə olsun, bəzi terminologiyaları tam, belə deyək, oturuşmuş Azərbaycan dilində deyə bilmirəm, ona görə üzr istəyirəm əvvəlcədən. Yəni, bu akademik yazı, hüquq akademik yazısı inanılmaz dərəcədə vacib bir şeydir bir hüquqşünas üçün. Siz, bizim hüquq təhsilində biz buna çox az əhəmiyyət veririk. Mən oxuduğum vaxtlarda biz referatlar yazırdıq, yəni açığı deyim, biz gedirdik, köçürürdük haradansa bir yerdən, köçürməni gətirirdik, verirdik. Mən bəzən belə hallar yəqin ki, əminəm ki, indi də başlayır. Amma bu, xarici ölkələrdə, yaxşı hüquq məktəblərində hüquq yazısı inanılmaz dərəcədə vacib şeydir. Çünki hüquqşünası dilinə görə yox, yazısına görə hamı qəbul edir. Yəni, sən yaxşı yaza bilirsənsə, yaxşı hüquqşünasın, yaxşı danışan yaxşı hüquqşünas deyil, ümumi yanaşma budur. Gözəl yazısı olan hüquqşünaslar hər yerdə uğur qazanır. Ona görə yazı forması, tədqiqat metodları çox vacibdir. Mən hələ praktiki yazıdan danışıram. Hüquq fakültəsində mən iddia icrası yazmağı bilmirdim. İddia icrası bilmirdik necə yazılır. Bir adam gəlib deyir ki, boşanma
boşanmaq istəyirəm, iddia yazsam, mən qaldım belə ki, necə yazmaq lazımdır. Əslində, tutaq ki, biz bunu öyrənməliydik, mülki prosessual hüququ keçəndə bizə bunu öyrətməliydilər, orada var hamısı, amma onu praktiki yazmaq başqa şeydir. Və yaxud da başqa iddialar və s. Yəni, hüquqşünas eləyən onun yazısıdır. İndi gəlirəm akademik məsələlərə. Bir şey deyim ki, Avropada akademik yanaşma, hüquqda akademik yanaşma Amerikadan tam fərqlidir. Professor Volokh Amerikan yanaşmasını bizə təqdim edirdi. Mənim biraz Avropa tərcümanım var, biraz Amerika tərcümanım var. Ona görə mən sizə bunu müqayisəli şəkildə demək istəyirəm ki, Amerikada biraz bu strukturlaşdırılmamışdı yazı forması. Yəni, görürsünüz, deyir, conversation formasındadır, deyir, məqalənin yazılması. Sanki bir söhbət edirsən, oxucu ilə söhbətdən söhbət gedir burada. Yəni, elə izah edirdi. Deyir, mən ona sual verdim ki, dedim, siyasi elmlərdə belə bir tədqiqat metodoloji yanaşması var. Siyasi elmlərdə məqalə necə yazılır? Hipoteza qoyulur, birinci, sonra problemin deskriptiv forması qoyulur, sonra sual qoyulur. Yəni, tədqiqat sualı qoyulur. Tədqiqat sualı olmadan yazı deyil, yadınızda qalsın. Və bu siyasi Avropada, məsələn, Oxfordda, EUI-da, Cambridge-də siyasi elmlərdəki olan metodologiya artıq tətbiq olunur hüquqa, hüquq yazısına. Yəni, artıq hüquq jurnallarında da sizdən ən azı problemin göstərilməsi və problem sualını tələb edir jurnallar. Amma Amerikada gözlə, mən onu özüm qəsdən verdim, o onu demə. Və niyə görə deməli? Çünki ona fikir verir Amerikan jurnalları. Çünki bu Amerikan jurnalları belə sərbəstdir bu mənada. Siz hansısa bir problemlə conversation formasında yazırsınızsa, bunu qəbul. Amma mən sizə əmin edirəm ki, bir neçə müddətdən sonra həmən metodologiya orada da tətbiq olunacaq. Çünki hüquqda metodologiya anlayışı, hüquqi elmi yazıda metodologiya anlayışı qərb dünyasında yeni bir şeydir. Yəni, xüsusi bir normallaşdırılmış, formal olaraq hüquqi yazı şeyi yoxdur, ümumi fikirlər var. Görürsünüz, dediyində də ümumi fikirlər deyirdi hamısı. Amma Avropada, yəni Qərbi Avropa hüquq məşqləri daha tradisionaldır və daha normativ, yəni daha strukturlaşmış, daha qaydalar, xüsusi qaydalar olaraq həyata keçirilir ki, bu mərhələlərdən keçirir. Mən nəyi demək istəyərdim? Çox qısa danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, yaxşı hüquqi yazının iki şərti var. Birincisi, sualı, ikincisi o suala cavabı. Siz məqalə yazanda bir sual qoymalısınız. Bir neçə sualı yox. Bir dənə sual. Və o sual çox, İngiliscə narrow deyirik də biz, dar çərçivəni əhatə eləməlidir. Siz bütün problemləri, hüququn, yəni o xüsusi bir sahəsində olan problemi bir məqalədə əhatə edə bilməzsiniz. Tutaq ki, vətəndaşlıqla bağlı, hörmətli professor dediyi, yəni vətəndaşlıqla bağlı məqalə yazırsınızsa, siz vətəndaşlıqla bağlı məqalədə bir neçə orada məsələni göstərə bilərsiniz, amma o məqalə deyil artıq. Siz o qanunda sizi narahat edən ən vacib məsələ hansıdırsa, ən vacib hansıdırsa, onu yazmalısınız. Siz əgər bütün problemləri başlasınız orada əhatə eləmək, bu oldu deskriptiv yazı. Yəni, siz nəyisə deskriptiv şəkildə təhlil edirsiniz. Amma orada tutaq ki, vətəndaşlar haqqında qanuna çox ciddi dəyişikliklər olur. Düzdür, tutaq ki, siz 18-ci maddəyə çox ciddi dəyişiklik olunur. O 18-ci maddəni siz götürüb detallı təhlil eləsəz, müqayisəli şəkildə təhlil eləsəz, tutaq ki, o artıq daha ciddi bir hüquqi yazı formasında düşür və onun cavabı olmalıdır. Mütləq və mütləq. Yəni, sual qoyulub, sadəcə sual xətrinə qoyula bilməz. Və mən doktorluq işi yazanda, mən Florensiyada Avropa Tədqiqat İnstitutu var, Avropa Birliyi üçün elmi işlər hazırlayır o institutda, tədqiqat institutu, yəni universitet deyil. Mən orada PhD yazdım, mənim PhD-im 6 il çəkdi, doktorluq işim 6 il çəkdi. Adətən deyirlər ki, hüquqda 3 ilə eləyirlər falan, amma mən səmin edirəm ki, mən 3 il doktorluq dissertasiyamı sual haqqında fikirləşmişəm. Mən 3 il hər gün kitabxanaya gedirdim saat 9-da 10-da, axşam çıxırdım 9-da 10-da. Oxuyurdum artıq. Oxuyurdum ki, sualı tapam. Sualı yazırdım, gedirdim elmi rəhbərlikdə, deyirdi, bu sual deyil. Bu sual deyil, hə, nə olsun ki, bunda yox, hə, nə var ki burada? Yəni, məni o qədər bir challenge elədilər ki, axırda. Mən sual adı gələndə artıq özümdən zəhləm edir ki, necə yəni ki, mən bu sual tapa bilmirəm, bu elmi işimə bir sual tapa bilmirəm.
Bir dəfə Prezident İdarəçi Akademiyasında bir müdafiə xarakterli bir konferans var idi. Doktorant tələbələr gəlirdi orada, öz müdafiə edəcəkləri işləri prezentasiya edirdilər. Mən orada dedim ki, bir xanım öz doktorluq işini müdafiə eləməli olduğu doktorluq işini, yəni doktorluq işi deyəndə mən burada aspirantura işini nəzərdə tuturam. Yəni o ingiliscə tərcümədə onu deyirdi, fəlsəfə doktorluğu, bəli, onu nəzərdə tuturam. Bir xanım prezentasiya edir və bir neçə müddətdən sonra onun müdafiəsi olacaq. Deyirəm, xanım, sizin sualınız nədir? Nəyi araşdırırsınız? Deyir, ona demək. Deyir, mən ümumiyyətlə şey başa düşmürəm. Deyirəm, bax, bu qədər yazmışsınız, düzdür, çox əziyyət çəkmişsiniz falan. Amma sizin nədir sualınız? Deyir, bizdə elə metodologiya yoxdur. Müəllim, o elmi rəhbəri də oradan müdaxilə elədi ki, deyir, bu qərbdə olan bir şeydir, bizdə Sovet ölkəsində belə şey yoxdur. Biz keçmiş Sovetdən alan məsələlərdir, bizdə bu yanaşma yoxdur. Ola bilsin o yanaşma yoxdur, amma bunu dəyişmək lazım. Sual olmadan, məntiq də bunu deyir ki, sual olmadan sən nə elm iş yaza bilərsən ki? İstinad məsələsi. Şəhət mənim çox düzgün qeyd edir. İstinad o qədər vacib bir şeydir ki, yəni sizi inandırım, bax, mən hüquq nəzəriyyəsi dərsini tədris edirəm. Mən Azərbaycan ədəbiyyatından niyə istifadə eləmirəm? Niyə görə? Azərbaycan dilində olan hüquq nəzəriyyəsi kitabları var, dərslik gedir. Rusiyadan tərcümədir. Bir dənə istinad yoxdur. Kitab yazılıb 5 Rus professoru bir yerdə. Bir dənə istinad yoxdur. Yəni, başa düşürəm, dərslikdir. Dərslikdə istinad daha az olur. Amma sən Kelzenin normativ nəzəriyyəsini köçürüb, deyə bilməzsən axı ki, bu mənim ideyamdır və yaxud da dərslik adı altında. Sən bunu ən azı orada bir adamda, belə ki, mən çox üzr istəyirəm ifadə edim ki, abur-hə də yaxşı idi. Ən azı hər səhifədə bir dənə istinad ver ki, mən bu nəzəriyyəni Kelzendən köçürüb yazmışam. Çox üzr istəyirəm ifadə edirəm. Amma mən nə görə köçürməliyəm? Çünki ədəbiyyatın etibarlılığının göstəricisi yoxdur. 5 alim oturub ədəbiyyatın göstəricisi yoxdur. Yəni, nə deməkdir bu? Özündən elə bir bu 5 dənə adam oturub bədii ədəbiyyat yazır. Yəni, bir roman yazır. Bu tipli kitabı heç bir xarici ölkədə normal ciddi hüquq üniversitəsində dərslik kimi istifadə eləməzlər. Çünki orada istinad yoxdur. Ən azı fundamental məsələlərdə istinad yoxdur. Xrapanyukun bir kitabında istinad var, bütün istinadları Leninədir. Yəni, inanılmaz dərəcədə, yəni istinad uşaqlar həmən elmi əsərin etibarlılığını göstərir. Özü də, mən sizə bir söz deyim, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın ana hüquq fakültəsidir. Və istinad dediyimizdə nədir? Məsələn, Avropada Oxford hüquq məktəbinin özünün istinad forması var. Deyirlər Oxford Referencing Style. Amerikada bir neçə məktəb var. Yale'ın özü var, öz istinad forması var. Harvard'ın özü var, Chicago'nun öz forması var. Bir də bax, bu müəllimin olduğu UCLA'nin öz istinad forması var. Bunlar, siz jurnalı, Amerikan jurnalına göndərəndə çalışın, birinci öyrənin internetdən bu istinad formaları nədir? Çünki siz Amerikan jurnalına Oxford Referencing Style'da göndərəndə onu biraz sizi yad qəbul edəcəklər o jurnala. Siz çalışın məqaləni mütləq və mütləq ya Harvard, ya Chicago, ya Yale bir formatında göndərin. Və o zaman sizin məqaləniz daha qəbul olunan formata düşür. İstinadı da özü də mütləq və mütləq səhifələr. Bax, mən Harvard Hüquq Fakültəsində bir il tədqiqatçı alim olmuşam, 2009-2010-cu ildə. Harvard Law Review-nun o qrupu var, dedi, tələbələr edit edir, müəllim sizə deyir ki, bu da tələbə. Bax, o qrupun üzvü olmuşam mən. Orada, bilirsiniz nədir? Bax, məqalə gəlir, sadə görsənməsin, orada tələbələr baxır, indi bu burada vaxtı yox idi, demədi onu. Elə olmur əslində o proses. Orada müəllimlər çox ciddi şəkildə iştirak edir. Sadəcə administrativ üzdə o işi tələbələr görür. Amma məqalələrin konkret seçilməsində rəyi müəllimlər verir. Müəllimlərin rəyi orada böyükdür. Tələbə neyini? Bax, məsəl üçün, ta ki, hüquq nəzəriyyəsindən bağlı bir məqalə gəlir. Düzdür, biz Harvard Law Review-nun hüquq nəzəriyyəsi qrupu var. Konstitusiya hüququ qrupu var. Məsələn, administrativ hüquq və hamısı tələbələrdir. Məqalə verilir o qrupa və o qrupun rəhbəri
deyir ki, məsəl üçün, Orxan, Əmran, məsəl üçün, Hüseyin, məsələn deyirəm, bu məqaləni gedin kitabxanada oturun, bunun istinadının bütün detallarını yoxlayın. Məqalə əlində gedirsən kitabxanaya, orada 100 istinad verilibsə, paragraflar, kabuçkalar, hamısını bir-bir yoxlayırsan. Tələbə yoxlayır onu ki. Görsün orada köçürtmə, plagiarizmdən bir sual verdi burada bir tələbəmiz. Ki görsün orada köçürtmə var yoxsa yox. Yəni siz Amerikada aldada bilməzsiniz jurnalı. Onlar gedib ona orada mütləq baxacaqlar. Hər dediyiniz sözü, istinadınızın hamısına baxacaqlar. Və biz də işimizi belə qurmalıyıq ki, istinad tələbə bəli, ciddi rol oynamalıdır. Bu prosesdə ciddi, amma tələbə öz başına yox, müəllimlə birgə, yəni sadəcə müəllimlərin vaxtı olmadığına görə bu işləri görməyə, bu işləri tələbələr görür. Bəlkə də uzun danışdım, prosto bir məsələni də deyim. Mən doktorluq işinə başlayanda birinci gün gəldim, elmi rəhbərim dedi ki, al bu mənim məqaləm, get bunun istinadlarını kitabxanada yoxla. Bir məqalədə bir 100 dənə istinad var. Getdim kitabxanada araşdırdım, nə bilim, bütün burasını, baxdım ki, hamısı düzdür. Gətirdim, verdim, dedi, ala bu mənim ikinci məqaləm, get onu da yoxla. Getdim, onu da yoxladım. Bir nə qədər vaxt çəkilir, bir həftə zat vaxt alır, bir neçə vaxt onu yoxla. Çünki elə şeylər var ki, konstitusiya nəzəriyyəsindən dərs deyirdi həmin mənim elmi rəhbərim. Qədim, məsələn, 1950-ci ilin, 30-cu ilin kitablarına istinad edir, gedib onları tapmaq lazım, internetdən axtarsan falan. Üçüncü məqaləni də belə. Mən axırda səbirləşdim, dedim, mən burada PhD eləmək istəyirəm, yoxsa məni bu, belə deyək, çox üzrəm ifadəmə görə fəhlə kimi bu işlər, bu nədir bu məsələ? Sonra mən öz tədqiqatıma başlaydım, mən bunu başa düşdüm. Mən artıq kitabxanada kitab tapmaq problemim yox idi. Mən əzbər bilirdim ki, hansı kitablar haradadır. Çünki bu müəllimin, elmi rəhbərimin kitab məqalələrinin istinadlarını adi bir metodologiyadır, amma səni öyrətdi ki, kitabxanada necə istifadə edirəm. Bütün onlayn jurnallara girişir. Adam bilmirdi, amma səni orada yoxlatdırmağa göndərəndə sən özün araşdırırsan və artıq əzbər bilirdim ki, Hain Online-da falan məqaləni və yaxud da West International-da necə tapmaq lazımdır, məqaləni bu vaxt almır. Yəni, bu istinad məsələsi Azərbaycan hüquq məktəbində çox ağırlı problemdir və mən belə fikrim var ki, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsi özünün istinad stilini yaratmalıdır. Özünün istinad stilini yaratmalıdır ki, və məqalə çapanda deməlidir ki, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin istinad stili var, buna uyğun yazılmalıdır. Və bütün hüquqi məsələlər, mən belə fikirləşirəm ki, dissertasiyalar ona uyğun yazılmalıdır. Çünki əsas hüquqşünaslar, əsas hüquq alimləri Bakı Dövlət Universitetində cəmləşir, yəni yerli qanunvericilikdən söhbət gedir. Və ona görə də onların, təbii ki, sizin rolunuz bu məsələdə çox böyük olur. Yəni, mən dediyim bu qədər, çox danışma olar təbii ki, hamıza uğurlar arzu edirəm. Nəsə bir sualınız olsa, buyurub sonra deyə bilərsiniz. Bizim hamımızın demək istəyəcəklərimiz oldu da, əslində yeni bir, belə deyək, tendensiyadır və tələbələr üçün də yeni bir tendensiya olmaqla yanaşı, həm də araşdırmaya sövq edir. Və qeyd edeyim ki, biz tarixin, belə deyək, 70 il Sovet tərkibində olduğumuza görə daha çox rus dilli ədəbiyyatlara istinad məsələsi problemi çıxıb və artıq son tendensiya göstərir ki, rus dilli ədəbiyyatlar da demək olar ki, hamısı bir-birindən köçməklə gəlib məsələlərə və bir də bir əsas problem mənim də beynəlxalq hüquq sahəsində bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm, problemli məsələlərə. Problemli məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bugünkü tələbələr və tədqiqatçılar bəzi hallarda praktiki məsələlərdən daha çox qaçırlar. Sırf nəzəri fikirləri bir-birinin ardına düzməklə, yəni istinad verdiyi lap qərb ədəbiyyatlarının olsun, arda-arda düzməklə və sonda da ümumiləşdirilmiş o deyilən nəticələri ümumiləşdirir, nəsə yazır və yeni bir tövsiyə də yoxdur. Və burada əsas problemlərdən biri praktiki məsələlərdən, deməli, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətindən, xüsusən o, məsələn, deyək, insan hüquqları sahəsində, insan hüquqları nəzarət mexanizmlərinin, qərarlarından, ümrəylərindən istinad məsələləri yoxdur və bir də əsas problem beynəlxalq məhkəmə qərarlarının, məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına istinad verərkən ilkin mənbəyə deyil, sadəcə onu hansısa yazmış bir müəllifin ədəbiyyatından götürməyə daha çox meyillidir. Və bir də mən bir məsələyə əsasən məndən də əvvəl dedik, hörmətli İrşad müəllim, professor bir məsələyə də toxundu və daha çox ümumiləşmə, daha çox bizim tələbələr, yəni bizim belə deyək ki, o daha çoxdur və bunu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin o xüsusiləşməyə, məsələn, deyək, terrorizm sahəsindən
və yaxud da genosid sahəsində və yaxud da kibercinayətkarlıq sahəsində ümumiləşmiş deyil, daha çox xüsusi və bir də yeni tendensiyalara diqqət yetirmək lazımdır və bu gün də elə məsələlər var ki, biz əvvəldən belə bir şey bilirdik ki, nəzəriyyə formalaşır, daha çox praktika yaranır, amma indi artıq praktikadan sonra nəzəriyyə. Çünki bunu biz bəzi, mən beynəlxalq cinayət hüququ sahəsində deyəcəm, Interpolun, sonra BMT-nin, Avropolun fəaliyyətində də görmək mümkündür. Və bu sahədə sizə ilk növbədə uğurlar arzulayıram və bir müəllim olaraq şübhəsiz ki, mən müəllim yanında danışmaq biraz həqiqətən çox məsuliyyətlidir. Bir müəllim olaraq sizə tövsiyəm ondan ibarət ki, daha çox yeni tendensiyalara üstünlük verəsiniz və yenilikləri, tutalım məsələn, kibercinayətkarlıq sahəsində olan məsələnin ümumiləşmiş də yazılan, çeynənmiş, konvensiyanın köçürülmüş forması deyil, onun yeni növ cinayətlərə təsir mexanizmini və bu sahədə beynəlxalq təşkilatların qərarlarını və bir də öz fikirlərinizi daha çox ortaya qoymağı sizə tövsiyə edirəm və arzulayıram. Belə də nə köməklik lazımdırsa, yəni mənim özüm də beynəlxalq hüquq sahəsində, beynəlxalq cinayət hüququ sahəsində qarşılıqlı şəkildə müzakirə eləməyə arzulayıram və bir məsələyə də qeyd edeyim ki, yeri gəlmişkən jurnalın birinci nəşri çap olunanda həqiqətən mən çox sevindim və onu auditoriyalarda deyirəm, bizim Orxan Abdülkərimlinin məqaləsinin özü, yəni yenilik idi artıq. Bizim əvvəlki nə professorlar, nə alimlər işlədi və yeniliklərin özü artıq cəlb edir ki, yeni nə isə öyrənməyə və gələcək araşdırmalara da yol açır. Sizə uğurlar arzulayıram, işlərinizdə müvəffəqiyyətdir.